హైదరాబాద్లో ప్రయాణికుల భద్రతా ప్రాజెక్టులని అభివృద్ధి చేయడానికి, పరీక్షించడానికి, అమలు చేయడానికి 3.32 కోట్ల రూపాయలకి ఏడీబీ ఆమోదం. TUTEM టెక్నాలజీ ఫర్ అర్బన్ ట్రాన్సిట్ ప్రారంభ వర్క్షాప్ సోమవారం హైదరాబాద్ క్యాంపస్లోని బిట్స్లో జరిగింది. ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ హైదరాబాద్లోని ప్రయాణికుల భద్రతా ప్రాజెక్టుల కోసం బిట్స్ హైదరాబాద్, ఐఐటి బాంబే మరియు ఐఐటి ఖరగ్పూర్ నుంచి సాంకేతిక నిపుణుల బృందానికి 3.32 కోట్లు మంజూరు చేసింది. బిట్స్ హైదరాబాద్, ఐఐటి బాంబే మరియు ఐఐటి ఖరగ్పూర్ నిపుణులు ప్రొఫెసర్ ప్రశాంత సాహు నేతృత్వంలో HMRL MD NS రెడ్డి మార్గదర్శకత్వంలో మెట్రో రైల్ మరియు పబ్లిక్ ట్రాన్సిట్ ప్రయాణికులకి చివరి మైలు భద్రతని మెరుగుపరచడానికి సాంకేతిక పరిష్కారాల్ని అభివృద్ధి చేయడంపై పనిచేస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇలాంటి ఎంట్రీల యొక్క తీవ్రమైన పోటీల్లో పాల్గొంటూ ఈ బృందం ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ 3.32 కోట్ల రూపాయల హైదరాబాద్లోని ప్రజా రవాణా వ్యవస్థని అభివృద్ధి చేయడానికి, పరీక్షించడానికి మరియు అమలు చేయడానికి, మొబిలిటీ మరియు సేఫ్ యాక్సెసిబిలిటీని మెరుగుపరచడానికి, అర్బన్ ట్రాన్సిట్ కోసం టెక్నాలజీ TUTEM ప్రారంభ వర్క్షాప్ హైదరాబాద్ క్యాంపస్లోని బిట్స్లో సోమవారం జరిగింది. GP అంజనీ కుమార్ ముఖ్య అతిథిగా మరియు MD HMRL NS రెడ్డి గౌరవ అతిథిగా సోమవారం పాల్గొన్నారు. సమర్థవంతమైన పరిష్కారాల్ని రూపొందించాలనే బృందాన్ని DGP అంజనీ కుమార్ కోరారు మరియు విజయాన్ని నిర్ధారించడానికి మరియు సురక్షితమైన ప్రయాణంలో ప్రయాణికుల విశ్వాసాన్ని పెంపొందించడానికి పూర్తి పోలీస్ శాఖ సహాయాన్ని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. HMRL MD NS రెడ్డి సామాజిక ఆర్థిక సమస్యల్ని పరిష్కరించడానికి సాంకేతికతని ఒక సాధనంగా నొక్కి చెప్పారు. అమలు చేయగల పరిష్కారాల్ని అభివృద్ధి చేయాలని బృందాన్ని కోరారు. పోలీసులు మరియు మెట్రో రైల్ కార్యక్రమాలు, CCTV నిఘా వ్యవస్థలు మరియు భద్రత మరియు ప్రపంచ పోటీతత్వం కోసం మెట్రో రైలు ప్రాజెక్ట్ని విస్తరించాలని ముఖ్యమంత్రి K. చంద్రశేఖరరావు దృష్టిని కూడా ఆయన హైలైట్ చేశారు. డైరెక్టర్ బిట్స్ హైదరాబాద్ ప్రొఫెసర్ G. సుందర్, ఐఐటి బాంబేకి చెందిన ప్రొఫెసర్ అభిజిత్ మాజీ ఆడిల్, అడిషనల్ DG మహిళా భద్రత శిఖా గోయల్ అడిషనల్. ఈ వర్క్షాప్లో CID DG మహేష్ భగవత్, ADB ఇండియా ప్రతినిధి కౌశల్ కుమార్ సాహు, పలువురు ప్రొఫెసర్లు, సాంకేతిక నిపుణులు, సీనియర్ పోలీస్ అధికారులు, మెట్రో రైల్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. Other technology, but small things for public and common usage also. We are making it in India and we are making it popular also. Therefore, it is inevitable that we become a superpower of safe public transport. The other day, in some connection, I was talking to Maharashtra DGP, and he mentioned that the Mumbai local metro, which is perhaps the largest transport unit of the country, sometimes, someday in 24 hours, they have up to 25 deaths a day because of accident, which is very, very alarming. And that is why, right from beginning, if we plan, if we conceptualize, then precious lives would be saved. Not only safety, I would also add 3 issues to here. Accidents are one thing, but more than accident, what causes a public more concern, graver concern, is organized crime. Organized crime at public places, organized crime at public transport. And when we say public transport, then it is not just the route, but the station, the last mile from station to home, everything included. Because if there is a doubt and iota of safety, people would not use public transport. So organized crime also has to be absolutely curtailed. And lastly, individual casual crime and also an atmosphere of safety. If the coach is too crowded, then people will not be comfortable. Women will not be comfortable. If occasionally there are instances of eve teasing, then the atmosphere will not be conducive for usage of public transport.
So all these things have to be planned, all these things have to be discussed right from the beginning, and all the stakeholders have to be on board to plan about it. Friends, such kind of a project, it will achieve the desired goal if it is completed in a time-bound program, which is very, very important. India, somehow, we have abundance of numbers in everything. So if we do not plan it, the completion of the project in a time-bound way, the number will be overwhelming us. If we plan for 2 lakh passengers a day, and because of the delay it becomes 5 lakh a day, then everything fails. And that is why I am really grateful that Asian Development Bank is associated, and therefore, at least on certain front, we are sure that yes, we will not have any problem of funds, and we do not have problem of other resources which are required for such highly ambitious project. I am sure Hyderabad and Telangana, the way it is moving, this project will be a flag bearer for the country. We are number 1 in per capita income. We are number 1 in per capita electricity consumption. In so many things. This is also a field which is very much required, where we should show way to the other big cities. Another thing I would like to mention here is that the present generation, I'm talking here at BITS Hyderabad campus, so the organizers, the professors, they know the best. But the other side of it is that, say a department like police or any other department, we have multiple generation of officers working together. We have officers who are, I should not say technologically challenged, but not very tech savvy. We also have the new entry of officers, both at the level of constable officers, sub-inspector level officers and DSP officers, who are MTech and MSc in science and technology. So the department is a mixture of both, and that is why to bring everyone on one common platform is also a task. And for that we will request institutions like this to impart training, to create awareness, to see that large number of manpower which organization like police department has, they also catch up to the need of technology and usage of technology. I would be very happy if the director BITS can throw some light on this, and maybe at a later date we can request him to come up with some suggestions about how to involve various police ranks, police department to get more awareness for technology. For women, there are certain crimes which made a country pass law. I'll cite an example. About 7-8 years back, there was an incident in Australia. A 12-year-old boy was missing, and it took almost 4 or 5 years to detect that case by Australian police, and it was found that he was left behind by the school bus. Somehow the school bus did not pick him up. He remained at this bus stop, and the school bus went ahead. Subsequently, a person kidnapped him, and then he was killed. This one crime made Australian Parliament pass an act that any public transport, if they see a child waiting alone, single child, they have to stop and pick him up. So these are the sensitivities which many countries have shown, which somehow we have to also reach to that level. Here